This is lecture on Civil Procedure Code. I have a YouTube channel in my name, Ilango Ramasamy Advocate. I have posted lectures on Criminal Procedure Code, Civil Procedure Code, and the Evidence Act in my channel YouTube. If you want to go through all lectures, you can go to YouTube. In search option, you can type my name, Ilango Ramasamy Advocate. You can get all my lectures in my channel and go through it, get benefited. என்னுடைய பல்வேறு வகுப்புகள் சாட்சி சட்டம், குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் மற்றும் உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் பல்வேறு வகுப்புகள் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் ஆங்கிலத்தில் பெயருள்ள பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் வேண்டுமானாலும் அந்த தேடலில் என்னுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் டைப் செய்து கொடுத்தீர்களானால் அந்த சேனலில் அனைத்து வகுப்புகள் வரும். அதை பார்த்து பயன்பெறுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் என்று ஒரு வார்த்தை கீழே அந்த சேனலில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது வரும். முடிந்தால் அதனை கிளிக் செய்யுங்கள். ஸோ அதனை அந்த இடத்துல வச்சு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப்டு அப்படின்ற வார்த்தை வரும். யூ கேன் செலக்ட் த வேர்ட் சப்ஸ்கிரைப் and you can subscribe my channel. Nothing to be paid for it. Thank you. Then already now I am going to the subject Civil Procedure Code. Already we have seen up to Order 9. Today's class is on Order 10. What Order 10? Examination of party by the court. So up to 9, the appearance of the party. After the appearance and the first appearance, when the defendant and the plaintiffs are appearing before the court, what is the procedure to be adopted by court? நாம் இதுவரை பார்த்த வகுப்புகள் கட்டளை 9 வரை பார்த்தோம். அதில் இருதரப்பினரும் ஆஜராகுதல் பற்றி பல்வேறு நிலைகளை பார்த்தோம். தற்பொழுது கட்டளை 10 எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டி, நீதிமன்றம் ஆஜரான இருதரப்பினர்களையும் விசாரித்தல் என்று இந்த கட்டளை 10 கூறப்பட்டுள்ளது. என்ன மாதிரியான விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும், முதல் ஆஜரானவுடன் நீதிமன்றம் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் என்ன, இந்த கட்டளை 10 கூறப்பட்டுள்ளது. So the order 10 rule 1 what prescribes ascertain whether the allegation pleadings are admitted or denied, whether after the appearance already they have obtained a copy of the plaint and the documents, and at the time of appearance the court can ask the parties whether the case of the plaintiff is admitted or not, and express not necessary by implication admitted or denied against or made. The court shall record such an admission or denied. அந்த நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் ஆஜரான பின்பற்று இந்த வழக்கில் உள்ள இதை படித்து பார்த்தீர்களா, இந்த வழக்கினை ஒத்துக்கொள்கிறீர்களா அல்லது மறுக்கிறீர்களா என்று கேட்டு ப்ளீடர் அந்த தரப்பினரோ அல்லது அவருடைய வழக்கறிஞரையே கேட்கலாம். கேட்டு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் and made in the plaint and written statement if any are expressly or necessary admitted or denied the party, and also after the filing of written statement they can appear, and court can ask both parties whether the allegation contained in the plaint or in the written statement are admitted or not. The same thing can be done after the filing of written statement.
So that is the procedure. Nowadays, there is a forum to settle the matter, settlement of the disputes out of the court, alternative settlement system. Section 88, 89 of Civil Procedure Code, there is a alternative method. Without conducting the case, court can offer the parties, both parties, kindly go to the alternative forum where the settlements sort out the disputes and ask the both parties if there is any possibility for settlement under section 89, and and that can be recorded, and settlement is arrived. After hearing the both parties, the settlement will be recorded and the case may be disposed of. That is the 1A, subsection 1A, subrule 1A, order 10, subrule 1A. So at the first time when they are appearing, after recording the admission, the court directs the parties to the suit after either mode of settlement outside the court. The court can pass an order to appear before the alternative forum to settle the dispute. ADR and section 89, the options of the court is to pay the appearance before such a forum. They have to appear before the ADR, Alternative Dispute Redressal Forum. ஸோ மாற்று முறையில் பைசல் செய்வதற்காக ஒரு அமைப்பு தற்பொழுது ஏற்பட்டுள்ளது. வழக்கினை நடத்துவதை காட்டிலும் அந்த வழக்கினை பைசல் செய்து முடிக்க முடியுமா என்பதை அதற்கென்று நீதிமன்றம் ஒரு அமைப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது. செக்ஷன் 89 ஏடிஆர், ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் ஃபாரம். ஸோ அந்த மாதிரி மாற்று முறை வழக்கினை நடத்துவதை காட்டிலும் பைசலாக முடித்தது. பேசி நீதிமன்றத்தில் அதற்குண்டான நபர்களை நியமித்து, வழக்கறிஞர்களை நியமித்து, 2 தரப்பினரையும் அழைத்து வழக்கில் ஏதாவது 2 நபர்களுக்குள் பைசல் செய்வதற்கு ஏதாவது ஒரு சாத்தியக்கூறு இருந்தால் அதை பைசல் செய்து வழக்கினை முடிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தது. தட் இஸ் தி கன்சிலியேஷன் forum or authority. That is the rule 1A. Prepare the parties shall appear before such a forum, authority or conciliation. So each and every in the court within the court limits there is a ADR center is opened. So the court may direct the party to appear before the ADR, and there is an officer is appointed by the judicial officer, and he may appoint advocates, and both parties should appear before that advocate and try to solve the issues and disputes between the parties. So இந்த 10 பிரகாரம் வழக்குகளை நடத்துவதை காட்டிலும் ஆரம்ப நிலையிலேயே ஏதாவது ஒரு பைசல் செய்வதற்கு வழி உண்டா? அது சட்டத்தின் பூர்வமான இருவரும் எந்த விதமான நிர்பந்தம் இல்லாமல் பைசல் செய்வதற்கு ஏதாவது ஒரு வழி உண்டா என்பதை ஆராய வேண்டும். அதற்காக நீதிமன்றத்திலேயே ADR என்ற ஒரு அமைப்பு, அதில் ஒரு நீதிபதியை அமர்த்தி அதில் வழக்கறிஞர்களை மெம்பர்களாக, உறுப்பினர்களாக வைத்துள்ளார்கள். ஸோ கோர்ட் அந்த 2 வாதி பிரதிவாதிகளை அங்கு சென்று ஆஜராகுங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட தேதியில் என்று அந்த வழக்கு கோப்புகளையும் அந்த 2 தரப்பினரையும் அந்த இடத்திற்கு அனுப்புவார்கள். அங்கு அதை பார்த்துவிட்டு ஒரு வழக்கறிஞரை
நியமனம் செய்து பொது வழக்கறிஞராக நியமனம் செய்து 2 தரப்பினர்களையும் அழைத்து பேசி வழக்கின் தன்மை குறித்து இருவரையும் பேசி முடித்து ஏதாவது தீர்வு காண முடியும் என்றால் தீர்வு காணுவதற்குண்டான முயற்சி. ஸோ அவ்வாறு தீர்வு காணப்பட முடியும் என்றால் அந்த தீர்வினை எழுதி நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பும் பட்சத்தில் அந்த தீர்வு என்ன என்று நீதிமன்றம் வழக்கினை முடித்து கொள்ளலாம். ஸோ வழக்கினை நடத்துவதை காட்டிலும் பைசல் செய்து முடிப்பது கால நேரம் விரயங்களுக்கு எவ்வித பங்கம் நேராமலும் எளிதாக 2 தரப்பினருக்கிடையே ஏதாவது ஒரு பைசல் செய்து சாத்தியக்கூறா அல்லது என்பதை ஆராய்வதுதான் இந்த பிரிவின் நோக்கமாகும். ஆகவே அந்த கன்சிலியேஷன் சென்டர் அவ்வாறு பகுதிக்கு சென்று அங்கு விசாரணை நடைபெறும். அது பைசலில் முடிந்தால் அது பதிவு செய்யப்படும். இல்லை என்றால் வழக்கு 2 தரப்பினரையும் நீதிமன்றத்தில் குறிப்பிட்ட தேதியில் ஆஜராக சொல்லி வழக்கு கோக்கள் திருப்பி அனுப்பப்படும். ஸோ த ஆல்டர்னேட்டிவ் forum after trying to settle the disputes before it, if there is a settlement arrived that can be recorded or no settlement comes by the party, then the ADR center will send the bundle along with the parties. No settlement was arrived and direct the party to appear on particular date to proceed further, then to conduct the case in further. So when the settlement is not arrived, then the ADR forum send the bundle along with the parties to the concerned court, trial court for further proceedings. ஸோ அவ்வாறு அந்த செட்டில்மெண்ட் முடியவில்லை என்றால் அதனை அந்த சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்திற்கே விசாரணை நீதிமன்றத்திற்கே அனுப்பி அங்கு மேற்கொண்டு வழக்கினை நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்வதுதான் இந்த தற்பொழுது புதிதாக 2002 சிபிசியில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஸோ jurisdiction of giving opportunity for the rule 1A order 10 requires the court give options of the party choose any alternative resolution process. So is there any amicable settlement is possible that can be resolved through alternative method, alternative dispute resolution. So does that not mean an individual option by joint option and concession about the choice of alternative dispute process? So it is not single option, it is a both parties concession item, that is the both parties with agreed for it. On the other hand, 1A section 89 was the choice of reference to the court. If there is no possibility of settlement, then the court it can send to the court, reference court, which court send the bundle, then it may be sent to the same court. There is no of course of inconsistency. Section 89 gives jurisdiction refer the alternative process. Rule 1A to 1C order 10 lays down the manner they settle the jurisdiction to be exercised. The scheme is that the court explains the choice of available alternative dispute process to the party, permit them to opt the process of concession. If there is no concession, they proceed to choose the process. That the Afghan Infrastructure Limited versus Syrian Vargi Construction Limited Private Limited 2010 5 Lavlikini, page 241 Supreme Court, equivalent citation 2010 8 MNJ, page 369 Supreme Court. So இந்த
கட்டளையில் 1A 1 to 1C விதி துணை விதி 1A முதல் 1C வரை ஒரு மாற்று முறை அந்த வழக்கினை தீர்ப்பதற்காக ஒரு சிறு முயற்சி. அவ்வாறு அவர்கள் இருவரும் சம்மதப்பட்டால் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் அல்லது அதில் இவர் இவ்வளவு கொடுக்கிறேன் என்கிறார், அவர் இவ்வளவு குறைத்து கொடுங்கள் என்கிறார். இருவரும் பேசி இந்த தொகையை நான் செட்டில் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் என்று கூறினால் உடனே அந்த தொகையை பற்றி இருவரும் சம்மதம் தெரிவித்தால் அந்த தொகையை செலுத்தும்படி அந்த வழக்கினை முடித்து வைக்கிறார். If it is a recovery of money suit, then the parties agreed for settlement. Then the amount arrived between the both parties, then same can be recorded and sent to the court. This is a settlement. The both parties agreed for this amount and suitable order can be passed. Then the court can pass orders and dispose of the case according to the settlement of the dispute. So that is the mode of settling the dispute. Then the nature of provision requires the court give option to the party choose alternative. It is not a compulsion. It is not. If there is a suit for partition, then we have to proceed years together, and it may go to up to appellate forum, high court or Supreme Court. It may 20 to 30 years. If there is any possibility, it is a family matter. If they are agreeing for the partition and whatever is given by the defendants, then the plaintiff is agreed for that share, then the compromise will be arrived and settle the matter. That is the, if the both parties are willing for settlement, so it can be put an end to the case. That is the mode of exercising the alternative method. So இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபைசல் செய்வதற்கான முறையை நீதிமன்றம் வழக்கினை விரைந்து முடிக்கவும், சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கு சின்ன சின்ன அடிப்படையில் பெரிய இருவருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இல்லை என்றால் இருவரும் ஒருமித்து ஒரு முடிவை எடுத்து அந்த வழக்கை முடித்து கொள்ளலாம் என்று விரும்பும் பட்சத்தில் அதன் அடிப்படையில் முடித்து வைக்கலாம். Then the next rule 2, oral examination and companion of the party. As the first hearing of the suit, that is முதல் வாய்தா, court may shall with elucidate the matter in controversy and examine orally such a party to appear in person and deems fit. These are things nowadays are not at all observed. Only they are sending the ADR. Then at the first instance, first hearing, the court can examine the parties orally. Whether what do you say for this case? These are the plaintiff is asking for the partition. What do you say for this? She is entitled for 1/4 share as per the pleading. Are you agree for the 1/4 share, or you are denying the right of the plaintiff? These are the questions can be asked. That is the mode of oral examination. That is the first hearing. வாதி இந்த மாதிரி உங்கள் மீது ஒரு பாகக்கராறு வழக்கு போட்டுள்ளார். அவர் நாளில் ஒரு பாகம் சொத்துக்களில் பங்கு இருக்கிறார். அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? நீங்கள் அவ்வாறு நாளில் ஒரு பாகத்தை அவருக்கு வழங்குவதற்கு ஒப்புதல் தெரிவிக்கல என்று வாய்மொழியாக விசாரிக்கலாம். That is the oral examination of the party at the time of first appearance. So this is the power given to examine is there any party settlement, and if there is a possibility of settlement, then the court can pass a judgment on the basis of settlement and admissions made by the parties. So, and may oral and examine answer material questions by whom appearing in person or present through his pleader accompanied.
So it may, is there any possibility for settlement? The court can ask the advocate. Then the advocate already consulted the party. These are the case filed by the plaintiff. What do you say for this? He can get opinion. If there is a amicable settlement between the parties, he may ask the parties to appear on the next hearing. After knowing the intention of the party, the court can order to the parties to appear in person and ask is there any settlement. So these are the fundamental questions. By way of putting the questions, அந்த வழக்கை முடிப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு சாத்தியக்கூறு உள்ளதா என்று பார்க்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பு செய்வது பெரும்பாலும் இல்லை. ஆனால் தற்பொழுது அதற்குத்தான் ஏடிஆர் என்ற ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் நீதிமன்றம் இந்த சில சங்கதிகளை ஒத்துக்கொண்டால் அதன் அடிப்படையில் நாளைக்கு ஏதாவது தீர்ப்பு பங்கம் விளைவிக்கும் என்ற காரணத்தினால் அவ்வாறு எந்த விதமான இதையும் செய்வதில்லை. அதே போன்று அந்த ஏடிஆர் நீதிமன்றத்துக்கு சென்று அங்கு பைசல் நடப்பதை பொறுத்து எந்த விதமான பதிவுகளும் நீதிமன்றத்திற்கு வராது. ஆகவே அங்கே செய்யப்படும் பைசலை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. நீங்கள் முடிந்தால் பைசல் செய்து கொள்ளலாம், இல்லை என்றால் it is option of the both parties. That is the option. The advocates can decide whether there is a settlement. It is possible, then they can opt for settlement. Otherwise they need not worry about. Nothing will be recorded and sent to the court from ADR. So need not worry about anything happened in the ADR system. So that should not be considered by the court at the time of trial. That is the basic of section 89. So பிரிவு 89 நடக்கும் எந்த விதமான நடைமுறையும் இருவரும் பஞ்சாயத்துக்கு ஒத்துவில்லை என்றால் இங்கே நாம் ஒத்துக்கொண்டு பின்னால் எப்படி வழக்கு நடத்துவது என்று ஒரு அச்சம் ஏற்படும். அது மாதிரி அச்சம் எதுவும் தேவையில்லை. அது அங்கே நடக்கின்ற எதுவும் நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட மாட்டாது. அதன் அடிப்படையில் எந்த தீர்ப்பும் எழுதப்பட மாட்டாது. அங்கே நீங்கள் 10 லட்சம் கொடுக்குறீங்க, அவர் 25 லட்சம் கேட்குறாரு, செட்டில்மெண்ட் ஆகலை. நாளைக்கு அப்படியே போனால் அங்கே போனால் கோர்ட்டில் போனால் ஆல்ரெடி 10 லட்சம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் நம்ம பின்னால் கேஸ் டிகிரி ஆயிரும் அப்படின்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியம். யூ நீட் நாட் worry about if the plaintiff agreed for settlement of 25 lakhs and the defendant is agreed for 10 lakhs, and if these things are admitted, then it may spoil the proceedings in the court. These things will not be sent to the court. Whatever the settlements are going on and it is not completed, these proceedings will not reach the court. You need not worry about the proceedings happened in the ADR. That is the object of the section 89. So whatever things happened in the ADR, that is alternative resolution forum, it will not be conveyed. If there is a settlement, that will be conveyed. Otherwise nothing will be sent to the ADR, from ADR to the court. So you can go for settlement freely without any fear. That is the object of the section 89. So whatever the exam, say rule 3, substance of the examination shall be reduced by judge and shall form part of the record. So the court, according to rule 1, the court can examine the party directly. It is not done in the ADR system, but it is in the order 10 rule 2. It is done by the court. Whatever the examination is done, whatever the party is stated, that will be found place in the diary and the record of the court. It should be recorded by the judge. That is the consequence of refusal or inability pleader to answer. Suppose the court is asking the counsel, sir, the plaintiff counsel agreed for this, what do you say for this? And
the defendant counsel refused to answer or he is not able to answer, I will consult my party and I will inform the court. Then the court can pass order to appear the defendant directly in person and also the plaintiff. So the court can, if the answer, whatever the answer given by the advocate pleader or inability to answer or pleader refused to answer, I have to consult my party. Then the court can order to appear the parties to examine them in person and examine the parties. ஸோ அவ்வாறு ஒரு வழக்கறிஞர் ஆஜராகி வழக்கறிஞரை கேட்கும் பட்சத்தில் அவர் ஏதாவது மறுத்தாலோ அவரால் அதற்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை என்றால் அவர் எனது பார்ட்டியை நான் கேட்டுத்தான் சொல்ல முடியும் என்று எனது கட்சிக்காரை நான் கேட்க வேண்டும் என்று கூறினால் நீதிமன்றம் கருதுவானால் அந்த கட்சிக்காரரை நேரடியாக நீதிமன்றத்தில் இருதரப்பினரையும் ஆஜராகி விசாரித்து ஏதாவது பைசல் செய்வதற்கு சாத்தியம் உள்ளதா என்பதை நீதிமன்றம் முடிவு செய்யலாம். ஸோ அந்த இது if such a party fails without law excuse to appear in person, the court may pronounce against him. If even after it is the discretion of the parties to appear, but he refuses to appear, he can come and answer, I am not ready to settle the matter. You can simply refuse. Party can refuse. It is your option. There is no compulsion. So your appearance must be there. If you are not appearing, the powers given under Rule 4, Sub-Rule 2, the court can pronounce a judgment in your absence when you fail to appear. அவ்வாறு ஒரு தரப்பினரை விசாரிக்க ஆஜராக சொல்லி ஆஜராகவில்லை என்றால் கட்டளை 10 விதி 4 துணை விதி 2 பிரகாரம் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கலாம் நீங்கள் ஆஜராகவில்லை என்று. These things have not at all happened, but this is the option given to the judicial officers. So then these are the basic. So on the first instance the court will try to settle the matter on examination of the party. Nowadays there is an alternative dispute forum to settle the dispute between the parties available. So which is the option available? Put an end to the case before conducting the விசாரணை நடைபெறும் வழக்கினை முடிவு செய்வதற்கு ஒரு வசதியாக இந்த கட்டளை பிரிவு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கட்டளை 10 என்பது இருதரப்பினரும் ஒரு சுமூகமான பைசல் செய்வதற்காக வழங்கப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பாக. தட் இஸ் தி அதனால் தட் வாட் எவர் டன் இன் தி ஆர்டர் 10 that will not be reflected in the judgment. நீங்கள் கட்டளை 10 என்ன நடந்தாலும் அது உங்களுடைய தீர்ப்பில் எதிரொலிக்காது என்பதை நீங்கள் you must know it. So that is the basic. Then the discovery and inspection, that is the next order 11. Discovery and inspection. Discovery by interrogatives. So interrogatives na கேள்விகள். So interrogatives, discovery by discovery and inspection. What is the discovery? What is the discovery means? What is the position of the other side? What do you say for certain facts? These are the pleadings I have made. I have put to these questions to you. What is the answer for it? So before conducting the trial, after finding the written statement on both sides, the parties, any one of the parties wants to know the position of what is his answer for the certain questions. That is called interrogatives. By way of interrogatives, what is his position?
with regard to particular facts. அவரை பற்றிய அந்த கருத்து என்ன? What is his knowledge? What is his position with regard to particular facts of the case? This can be elicited by way of putting questions in written form. The answer given by the other side will be taken into account. ஸோ இந்த கட்டளை 11 படி ஒரு வழக்கில் ஆஜரான பின்னிட்டு பிராது மற்றும் எதிர்வரை தாக்கல் செய்த பின்னிட்டு வாதி தரப்பிலோ அல்லது பிரதிவாதி தரப்பிலோ சில கேள்விகளை எழுத்து மூலமாக தட்டச்சு செய்து நீதிமன்றம் அனுமதியுடன் இந்தந்த கேள்விகளுக்கு உங்களுடைய விடை என்ன, ஆன்சர், நீங்கள் இப்படி எதிர்வாதம் போட்டுள்ளீர்கள், நான் இந்த பிராதியில் வாரக்கூடிய உங்கள் அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அதை பற்றி கேள்வியாக தயாரித்து அந்த கேள்விகளை மற்றொரு தரப்புக்கு, இப்போ வாதி என்றால் பிரதிவாதி கேள்விகளை தயாரித்து வாதிக்கும் வழங்கி அவருடைய பதிலை பெறுவதுதான் இன்ட்ராகட்டிஸ் பை டிஸ்கவரி பை இன்ட்ராகட்டிஸ். ஸோ கேள்வி கேட்டு அதன் மூலம் ஒரு சங்கதியை முடிவு செய்வது, அவருடைய பதில் மூலம் வழக்கின் பிரச்சனைக்கு ஏதாவது அவர் எதை ஒத்துக்கொள்கிறார், எதை மறுக்கிறார், எது நிரூபிக்கப்பட வேண்டும், எது நிரூபிக்கப்பட வேண்டியதில்லை. சப்போஸ் a person on pronote files a written statement, he admitting the signature, but he denied the passing of consideration, then you can ask whether you are admitting the signature found in the pronote of you. Then, as per the written statement, he admit the signature, I have executed blank pronotes, and the amount found in the pronote is not received by me. Then you can ask a question whether you are admitting your signature. Then he will answer, yes, I admitted my signature, but subject to condition that I have not received the sum stated in the pronote. ஒரு புறநோட் கடனுறுதி சீட்டின் வழக்கில் வாதி கடனுறுதி சீட்டின் மேல் பணம் வசூல் செய்ய பிராது தாக்கல் செய்கிறார். பிரதிவாதி ஆஜராகி அவர் எதிர்வரையில் தாவா புறநோட்டில் உள்ள கடனுறுதி சீட்டில் உள்ள கையெழுத்து என்னுடையதான், ஆனால் அதில் குறிப்பிட்ட தொகையை நான் பெறவில்லை, அது வெற்று கடனுறுதி சீட்டில் பெறப்பட்டது என்று ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார். அப்பொழுது வாதி தரப்பில் கடனுறுதி சீட்டில் உள்ள கையெழுத்து உங்களுடையதா, ஒத்துக்கொள்கிறீர்களா என்று ஒரு கேள்வி வைக்கிறார். அதற்கு என்ன பதில் அளிக்கிறார் என்பதை பொறுத்து whether the signature execution of pronote can be proved or not, that can be decided. So if அந்த மாதிரி கேள்விகளை கேட்டு அவர் அந்த பதிலில் கையெழுத்து தன்னுடையது என்று ஒப்புக்கொண்டாரானால் அதன் மூலம் அந்த கையெழுத்து அவருடையது என்பதை நிரூபிக்க சாட்சியம் அளிக்க தேவையில்லை. ஸோ no need to frame an issue, but an issue whether the passing of consideration found in the pronote is proved by the plaintiff or the amount stated by the defendant is proved, that can be a issue. So no party shall deliver more than one set of interrogatories to the same party without order for that purpose. So only one set, more than one set, only one time you are allowed to give interrogatories. கேள்விகளை கொடுப்பதற்கு இதற்கு பதிலளியுங்கள் என்று நீதிமன்றத்தினுடைய அனுமதியுடன் கேட்பதற்கு உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படுகிறது. ஸோ that whatever the questions they raised
by any one of the party. Only one time it can be given to other side. You can give more than now one time. After 1 month you can give another set of question and another set of question. This cannot be done because after getting the answer you want to interpret the answer, you are again producing another. This kind of practice is not allowed. So such a party interrogacy derivate and note at the foot and starting such interrogacy are required to be answered. So the questions put forth to the adverse party with the permission of court, it can be delivered to the other side, to the adverse party, and asking him to answer the questions put forth by the parties to the other adverse party. So, provided that the interrogatories which do not relate a matter in question, the suit shall be deemed to be irrelevant. So, you have to ask the matters relating to the case. Without unrelated questions, you should not ask. So, irrelevant questions you are not entitled to put to the other side. So, it should be relevant to the facts of the case. ஸோ அந்த வழக்கின் சார்ந்த கேள்விகளை மட்டும் நீங்கள் கேள்வியாக எழுதி எதிர் தரப்புக்கு கொடுக்குவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. சம்பந்தப்படாமல், வழக்கிற்கு சம்பந்தப்படாமல் ஒரு கேள்வி இருந்தால் அதை கேட்பதற்கும் அதை மறுப்பதற்கும் நீதிமன்றத்திற்கு irrelevant notwithstanding court admission oral cross examination that might be admissible on oral examination of the party notwithstanding. So these are the fundamentals. So nature of interrogatory shall not be used as a method of fish out of material prove the case of the plaintiff. So it is not method should not be used as a method to fish out a material prove the case of the plaintiff. வாதியின் வழக்கினை நிரூபிப்பதற்காக அமைக்கக்கூடிய கேள்விகளாக இருக்கக்கூடாது. That is the P. Kolanda Counter versus State of Tamil Nadu, 2010, 1 MLJ, page 421, Madras. That is the. So object, then yet another ruling. The object of introducing is secure all the material documents and put into protected inquiry with the document in possession of other party. If in such a situation no adverse inference can be drawn against the party for non-protection unless a notice is served and produced, procedure is to be followed. So the object of this order, so this is not related to production of document, it is related to production of, if one party is having one very good document in support of his claim, he is not producing it. Suppose defendant filed a written statement stating that a will is executed in favor of the defendant, so the will come into force after the death of the so and so. So as per the will, I am enjoying the suit property, the plaintiff has no right. So the plaintiff is not entitled to any partition. That is the pleadings of the defendant. ஒரு வழக்கில் பிரதிவாதி ஆஜராகி ஒரு பாகப்பிரிவினை வழக்கில் எனக்கு இறந்து போனவர் உயில் சாசனம் எழுதியுள்ளார், அந்த உயில் சாசனப்படி நான் தாவா சொத்துக்களை அணிவித்து வருகிறேன், அவர் இறந்த பிறகு அமுலுக்கு ஆகவே வாதிக்கு தாவா சொத்தில் எந்த பங்கு இல்லை என்று ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார். பட் he is not producing the will, original will or copy of the will. What is the remedy available to the plaintiff? You can ask him to produce the document of will
which is stated in the written statement. So that is the inspection for the production of documents for inspection. So then that is the ruling given that Union of India versus Ibrahim Uddin 2012 4 Law Weekly page 359 Supreme Court. Equivalent side 2012 3 Tamil Nadu Civil Judgment page 191 Supreme Court. So then Rule 2 Order 11 Rule 2 what says? Particulars interrogatories to be submitted. What are the particulars? On application for leave to deliver interrogatories, you have to get the permission. Leave means you have to get the permission of the court to deliver the questions to other side. So on application, you have to file a petition, permit the party, the petitioner, to deliver the interrogatories to other side. So on filing an application or petition under this Order 11 Rule 2, you have to file petition with the affidavit. I am going to deliver the interrogatories. The court can give permission to deliver the interrogatories to other side. Either party can file an application. So இரண்டு தரப்பினரும் மனு தாக்கல் செய்து நான் கேள்விகளை எதிர்த்தரப்புக்கு கேட்க எழுத்து மூலமாக கேட்க விரும்புகிறேன், அதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று பிரமாண பத்திரிகை மற்றும் மனு இந்த கட்டளை 11 மற்றும் விதி 2 படி மனு தாக்கல் செய்து you have to get the permission from the court, then only you are entitled to deliver the interrogatories. ஸோ அந்த மாதிரி கேள்விகளை நீதிமன்றம் அனுமதித்த பின்புதான் எதிர்த்தரப்புக்கு நீங்கள் வழங்க இயலும். So you have to along with the application, what are the things to be, particulars of interrogatory proposed to be delivered shall be submitted to the court. The questions to be asked to the other side, and along with the application you have to submit all the questions. What are the questions you are going to give other side to answer. So those questions and along with the petition you have to file before the court. ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கிறேன் என்பதை தயார் செய்து எழுத்து மூலமாக எழுதி மனுவுடன் சேர்ந்து நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். You have to submit and that court decide whether 7 days after filing such application. So after filing the same, the court will decide within 7 days. In deciding upon the application, court shall take into account any offer which may be made by the party sought to be interrogated today and make admission or produce the document relating matter which any of them. Leave shall be given to such only interrogatories submitted as the court shall consider necessary either for disposing fairly suit or for saving the cost. So after, in order to decide the said application, what are the things to be considered? அந்த மனுவினை முடிவு செய்வதற்கு எந்தெந்த சூழ்நிலைகளை நீதிமன்றம் கருத்தில் கொண்டு உத்தரவிட வேண்டும் அந்த மனுவை அனுபவிப்பதற்கு. So taken into account an offer, that is யார் கொடுக்கிறார்களோ, which may be made by parties have to be interrogated to deliver the particulars or to make admission or produce the document. So interrogatories delivered particulars, கேள்விகள் எது எது என்று எழுத கொடுக்கப்பட்டது அல்லது டு மேக் அட்மிஷன், இந்தந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய கையெழுத்தை நீங்கள் கடனுறு சீட்டில் ஒத்துக்கொள்கிறீர்களா. ஸோ தட் இஸ் மேக் அட்மிஷன், தட் இஸ் then and to produce the document related and you are entitled to ask to produce a document. அந்த எந்த ஆவணங்களை நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று இதில் கேட்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான். லீவ் ஷல் பி given to such
only interrogatory is submitted considered necessary either for disposing fairly suit or saving the cause. So the court can grant leave if the following things are present in your questions. That is, what are the things? Consider necessary disposing fairly the suit. If these questions are answered, we can dispose of the case fairly. ஸோ ஒரு நல்ல முறையில் ஒரு தீர்வு காண முடியும். இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தால் ஒரு நல்ல முறையில் ஒரு தீர்வு காண முடியும். மேலும் ஆஃப் தி சூட் ஆர் சேவிங் தி காஸ்ட், செலவு தொகையும் குறையும் என்று கருதுமானால், சூழ்நிலை இருக்குமானால், அந்த கேள்விகள் மூலம் பதிலளிப்பதன் மூலம் அந்த வழக்கிற்கு நல்ல கேள்விகள், இதை வைத்து ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வு காண முடியும் என்று நினைக்கும் பட்சத்தில், செலவு தொகையும் மிச்சமாகும் என்று நினைக்கும் பட்சத்தில் அந்த கேள்விகளை கேட்பதற்கு அனுமதி அளிக்கலாம். ஸோ கோர்ட் கேன் கிராண்ட் பர்மிஷன் ஒன்லி டு டிஸ்போஸ் ஆஃப் தி கேஸ் fairly if it save the cost and on both grounds it can be allowed to deliver the interrogatories. The permission, நீதிமன்றம் அனுமதி அளிப்பது இந்த இரண்டு சூழ்நிலை அளிப்பினால் இந்த வழக்கினை முடிப்பதற்கு ஒரு நல்ல கேள்விகளாக உள்ளது. மேலும் செலவு தொகையும் மிச்சமாகும் என்று கருதும் பட்சத்தில் அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க சொல்லி கேட்கலாம். தென் ரூல் 3, காஸ்ட் ஆஃப் இன்டராக்டிவ்ஸ், அந்த செலவு தொகை, அந்த கேள்வி கேட்பதற்குண்டான செலவு தொகை யார், வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் இன் adjusting the cost adjusting the cost of the suit in inquiry shall returns any party who propriety exhibiting the interrogatories, and if it is a taxing officer or a vote without application for inquiry, such an interrogatory exhibited unreasonably, vexatiously, improperly, the cost occasioned by the said interrogatory and answer shall be paid in the event of party in fault. So the court can impose cost for delivering the interrogatories. In adjusting the cost of the suit, inquiry shall be made in propriety exhibiting such interrogatories. ஸோ அந்த கேள்விகள் கேட்பதன் மூலம், அந்த அதை கொடுப்பதன் மூலம் அட்ஜஸ்டிங் தி காஸ்ட், அந்த வழக்கு செலவு தொகையினை நிர்ணயம் செய்ய முடியும். அண்ட் இஃப் இட் இஸ் அ டாக்ஸிங் ஆஃபீஸர் ஆர் ஆஃப் தி கோர்ட் எய்தர் வித்தவுட் an application for inquiry, such interrogatory exhibited unreasonably and vary the cost occasioned by said interrogatories and answers will be paid even the party in fault. So a party unnecessarily delivered certain interrogatories, court can order to pay the cost. That is the basic nature of the allowing cost. That is the then. What is is there any format for interrogatories? Interrogatories shall be form 2 in appendix 3. அட்டவணை சி என்ற இதில் இரண்டாவது படிவம். ஸோ அட்டவணை சி என்பதை நீங்கள் கடைசியில் வழங்கப்படுகிறது. ஏபிசி இஎஃப்ஜிஹெச். அதில் சியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படிவம் அப்பண்டிக்ஸ் படிவம் சி, அட்டவணை சியில் இரண்டாவது படிவம் எவ்வாறு உள்ளது என்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த படிவத்தின் மாறி கொடுக்க வேண்டும். அதில் இரண்டாவது படிவம் உள்ளது, அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஸோ எவ்வாறு கேள்விகள் கொடுப்பதற்கு அந்த படிவமானது உள்ளது. அப்பண்டிக்ஸ் சி, அதாவது அட்டவணை இணைப்பு சி என்று ஆங்கிலத்தில் உள்ளது. அதில் படிவம் 2, அந்த படிவத்தின் உள்ளவாறு, அதில் கூறுள்ளவாறு படிவத்தை தயார் செய்து கொடுக்க வேண்டும். இன்ட்ராகட்டிவ்ஸ் அந்த கேள்விகளை எந்த படிவத்தில் தயார் செய்ய வேண்டும் என்பதை அப்பண்டிக்ஸ் சி அண்ட் ஃபார்ம் 2 இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் மை கிளாஸ். We will see in the next class the remaining portion of this
order 11. Thank you for watching.